Or perhaps you live in Gambia and need to send it to the USA, Europe, or elsewhere in the world. What options do you have? Well, you could spend lots of money with one of the big courier brands, printing out lots of paperwork, struggling to pack it all up, and worrying about whether you can or cannot send it. Or you could make a better choice. Jindalma Express are the delivery experts to and from Gambia. With a simple phone call, they can take care of all your courier needs, ensuring your package is ready for shipping quickly and efficiently. And whether you choose to send it by air or sea freight, Jindalma Express can handle every option with ease. And they even offer a door-to-door service or a drop and collection from one of their locations. So now, the next time you need to send something to or from Gambia, there's only one service you should think of. Call Jindalma Express now to get a price and find out why they are the delivery experts for goods to and from Gambia. li xale yi jigéen ñi gën a soxla gën a yittewoo pour seen yaram gën a rafet gën a liis waaye gën a tàkk moom la leen Meow White weex tàll andil ndeke roy munta dàkk piir déglul Meow White borom weex tàll moo leen andil ay gamme yoo dul gis fenn ay gamme yu doy waar seen gamme weex tàll gamme blanche gamme X White ak seen gamme 5 étoiles mu waay gamme 5 étoiles boo ko bëggee am demal si Meow White borom weex tàll léegi-léegi xoolal Meow White yemul si gamme weex tàll de déedéet seen gamme caramel waaw gamme caramel nekk gamme bu spécial pour teint marron noir yi seen gamme caramel bii dafay nooyal sa yaram liisal ko jox ko xet bu neex te sax ñi nga xam ni dañuy xeesal bu leen neexee ñu utiliser ko pour hydrater wu lépp loo soxla si gamme pour seetal sa yaram yaa xam ban façon teint nga yor demal seeti Meow White à Gambia Tipo garage ci mall téléphone 220 295 29 44 ak Meow White da ngay mel ni tàngal lii ëpp na. asalaamaaleykum suma mbokk yi maa ngi leen ay nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax fu waaye bu ne maa ngi lay jaar comme ni ma ko dee defee rek saa su ne di leen nama nag lu bëree géej naa fi ñëw nag toog nii nag ci Facebook bi di waxtaan rek xam nga rek léegi rek nga bëgg a tege chill pill rek ne xam nga you know what xaaral ma bàyyi Facebook waaye nag di wax ñi nga xam ne marqué nañ te xam nañ ne tamit gis nañ maa gis ci Facebook ma active fa noonu nga xam ne ñu ma call di ma seet di ma foog dara moo ma jot sax di ma bàyyi xel di leen apprécier trop di leen ñaanal tamit lépp a ñaan buñ ma ñaanal rek ñaanal naa leen ko baax surtout ñi nga xam ne ñu ma bàyyil messages yéen xam ngeen suma jikko suma mënoon dinaa uyu messages yi yëpp nekk ma façon nit boobu nga xam ne nit na ma seen message duma ko uyu duma dee tam xam lu call ñi xam nañ dañ ma dee call late at night sax but still I will am nga uyu seen call si ak yooyu noonu di wax ne jërëjëf ci ñi nga xam ne ñu ma doon seen messages ak ñi ma doon di call di ma laaj lu xew mbaa jaama surtout sama brother bi Souleymane Ben Soirée kooku moom bàyyi ma noppale ko si benn boor every day moom mooy Ibrahima Niass dañ ma call dama lu xew mbaa jaama yaa ngi ok nag ak yéen yes maa ngi ok dara jot ma and those of you who are asking about Mataji's Kitchen it is coming back dafa nekk ne ñi xam those are close to me let me say it out loud for everybody to hear right now ñi ma xam those are close to me xam nañ ne dama amoon a leakage so ñu doon di fix suma kitchen bi ak suma bathroom bi so I had to move out of my house and move to a temporary accommodation for xam nga ak li ma toog fii weeri koor bi ak yëpp I was in another apartment actually so I didn't really settle in but
alhamdulillah ñaanal leen ma foog naa ne fi mu nekk nii alhamdulillah léegi tey ma delluwaat suma old place bi because dama mooy nu ma ko waxee dama fa génnoon so I didn't feel comfortable continuing with Mataji's kitchen in kitchen bu ma nekk nii because I'm so used to the old kitchen that I was in. I have been there for so many years so loolu moo tax gisu leen ma so xam naa ñu bare ngeen doon laajte lu xew gisuñ la so loolu la so maa ngi woon si yooyu up and down parce que dama njaboot xaar ma wax ko nag bu leen dégg dama njaboot non njaboot boo xam ne la these kids they are my adopted kids nekkut doom yi ma jur because I'm only 16 dama leen adopt because I love them so much those three beauties. I love them so much. My papa, my Vivi, and my JJ. I love them so much. So, you know, so it all came at the same time, you know. And you know, and I have to give the other half some loving as well. So but I'm back. I'm not gonna say that I'm back 100%, but I'll try my level best to be here as much as I can. Of course, dina try lu ma mun waaye ba tey rek di jàppee rek leen ko rek ne léegi-léegi di ngeen ma gis léegi-léegi doo leen ma gis waaye ba tey rek fa woon na woon rek ni ma meloon rek maa fa ba léegi rek dinaa fi ñëw di leen di topics yu nga xam ne yu doy waar di laal fi nga xam ne xëy na ñu bëree bëri duñ ko ñemee ne laal wala buñ ko laalee sax dañ koy raay man dama ko indi rek teg ko si table bi ñuy waxtaan ci nanka rek hi Nubian Queen maa ngi laa nuyu bu baax a baax my beautiful sister di nuyu nag ñëpp ñu nga xam ne nag especially waa America kay dama leen di xaasal because I told you ñi nekk America they are my support system they financially emotionally you know they support me 100%. So ñooñu foog ma ñaanal leen rek all the time ak xam nga ñi nga xam ne ñu ngi ay India ak Turkey ak Dubai ak fu nekk daal ñoom ñëpp maa ngi leen a nuyu di leen seet bu baax a baax fi ma war nañu ko commencé sax mooy di ñaanal ñi nga xam ne génn nañ àddina yéen a leen yàlla xaaral àddina te yéexee ñu suuf seeda seen kaw seen sarax yàgg si seen loxoy mbokk ñi nga xam ne nag ñu ngi am seen birthday tamit maa ngi leen a wish happy birthday ñi nga xam ne seen birthday passé na maa ngi leen a wish happy belated birthday pere di jégalu nag xam naa ne a lot of birthdays ñëw na passé na I have not been active on Facebook that much I come to Facebook come to my page put whatever I have to put there and go so nekkuma woon di browse di dugg ak génn so maa ngi jégalu foofu noonu so I have missed a lot of birthdays and stuff like that so bu leen ma ko jàppee man moom dama ko dee wax saa su nekk am na yu bëree bëri yu dee happen bu leen ma ko jàppee maa ngi jégalu ci loolu okay we go into the topic today thank you very much so you must send message on Messenger thank you very much and on WhatsApp looks today and have you noticed something different with me I'm not sure if you can notice don't say the shot here I'm getting used to the shot here something else anyway if you notice you can write it down but I'll tell you at the end of the show if you remind me to write it yes now let's go to the topic with today is STD something I have said before something I have talked about I think once or no twice actually waxtaanee woon naa ko fi I think 4 years ago was the first time I did loolu boori December la woon if I remember clearly ñi nga xam ne dañ ma dee follow nag dinañ xam what I'm talking about boori December moo xartaane naa ko woon 4 years ago pour woon nit ñi ne nañ moytu gan yaa ngeen ñëw si dëkk bi a lot of things ngay happen and then after loolu noonu ñëwaat naa ma waxtaanee waat STD but still doyut I have been quiet didn't comme ni ma ko waxee rek ñëw ma wax much but it's like terewut people will still contact me on that and want me to talk about stuff am na ñu nga xam ne ñoom ñoo koy dunda am na ñu nga xam ne seen nit a koy dunda so dañ ma dee bëgg a ma ñëw waxtaanee si but I of course I have my paper and pen and maa ngi doon di binda yi nga xam ne nit ñi saxal na leen bu baax a baax STD nag mu nekk lu nga xam ne nit ñi dañ ko marqué ma fiiloon ne sax I don't want to talk about it again because I have but unfortunately people really want me to talk about it because it's there fi mu nekk nii sax biir Gambia dafa doy waar man du ma ne biir Gambia rek dama ne over àddina bi sax STD dafa doy waar ñi nga xam ne tamit ñun ñoo seetaan san ci YouTube bi ma ngi leen ay nuyu bu baax a baax Aji Bintu suma reeni xool kay moom moo jàpp ci YouTube bi rek bañ a bàyyi moom saa yu ma ñëwee rek mu ngi fa ndeysaan maa ngi ko nuyu bu baax a baax waaw so STD laa bëgg a tey ñu waxtaanee ko ok fan laa ko commencé sax laa xamut waaw STD fi ma njëkk a wax mooy bu leen fàtte ne yaram bi sa yaram la nekkul yarami Fatoumatta Kuka aw nekkul yarami kenn sa yaram la so you have to look after yourself
lii dama ko dee wax di ko waxaat xaw ma da yéen a maa dégg nag su fekkee yéen a maa dégg rek wax leen ma yéen a maa dégg please dama ko dee wax di ko waxaat ne su la dara jotee it's not anybody's responsibility. Your responsibility la. People can talk about these things that you want them to talk about. Why? Your tamit am nga si responsibility. Because ñun Gambia bi dañ am benn jikko ñun we blame each other for everything. Suñ successfully duñ feel ne ñun we work so hard to get to where we are. We will always have to quote someone ne kii moo tax ma egga fii sometimes yes kooku moo tax nga egga foofu noonu waaye bu dugal xaalis ci li nga def dama fi ne léegi loolu kooku taxut nga egga fa parce que you work hard to pour nga egga fi nga war a egga suñ feelee we blame everybody the whole world so something going wrong we want to blame the whole world duñ dee blame suñ boppa so likewise STD du fi jógee mu ngi rampant Gambia surtout ma chlamydia mu fa fees fa del li nga xam ne dama ko dee wax saasu ne mooy ñun dañ dee xool nit ci mun a sanseem yaramam bu rafet famille bu mu jógee ñu jombale ko lu bare and this is our biggest mistake. You look at me sitting on Facebook looking all pretty and everything, that doesn't exempt me from having STD. It doesn't exempt me from having all these diseases, all these sicknesses you nekk si wall bi. Mun naa ñëw toog fii sanse sangu be set makeup bu niceal ñëw toog fii. That's what you see. It's only people that live with me that can tell you ne hey mun na moo pare léegi si makeup si Facebook bi fompa kanamam bi xëj na 10 days sanguwuma xëj na 1 month sanguwuma kii ma dëkka rek kala ko mun a wax. But for you that are watching me, you would feel ne maa ngi sangu every day. Some of you will even think that I don't even go to toilet like you. I'm just saying that. That's me increasing the volume. Wow. So, the point I'm trying to get to here is ne, bulen day talk ngeen feel ne just because of hey, kii semester la. Hey, kii dafa rafet. Hey, kii dafa muna solo. Hey, kii li kii. For crying out loud. Some of us ñi dee muna solo wala some of us ñi ngeen dee ooyee muna sante wala lii ak lii ak lii. Fuck my bola sis my boba. Come on, I have to do that. Give me that. Wow. Some of us, ñi ngeen dee foog ne ñoo dee mën a sanse ak lii ak di foog ne dañ mën a toppatoo seen boppa. Hello. Sometimes we do all the sanseying, we do all the makeup and all the nicer. We are hiding a sickness. We are hiding something bad behind that. So how can you sit there and think ne STD dafa jomba ku mën a sanse ku jóge Europe ku def lii ku def lele. Please don't do that. Hey, Fatou Cissé, nuyu naa la lu bare waaye Juko Cissé nama naa la lu bari maa la jo bisu bi non joxuma la ko jëy laa ko jot non du jëy Emile to all the sisters jox naa leen to my sisters the sisters show my favorite show léegi ma daw nag su ma gëjee Facebook juka dama dee dellusiwaat rek share affairs nga xam ne saa yu ma amee time rek ma dugga ñëw seetaan ko but hey I'm your number 1 fan and you know that. Wow. Anyways, going back to my topic. So nañ leen di bàyyi de xool nit ki rek ñu fii ne oh ok kii lii mënu koo dal kii la mënu koo dal yéen da ngeen dee gis sax nit de sanse defaru ba baax ngeen fii ne kooku mu ngi am xaalis ngeen gis ko mu dem holiday ngeen gis ko muy dem fu nekka muy dem many places. You don't know how that ticket came about. Munna am sa dañ ko may ticket boobu. I'm telling you, these sunset caps, these false souls, this drive kati boto yu rafet aki, we are the brokest people on earth. I'm telling you, those who know, they know. I'm sure some of you can relate. So by then, the talk for the feel ne, ki ni la mel. Léegi dama ko génne suma boppa so dama leen jox suma boppa as exemple ñun Gambia bi dama xool nii nit tey rek ma ne waaw xoolal juka nu naay see nii juka dara mënu koo dal juka nu naay see nii juka lii juka lele fekk you don't know nothing juka sorry I'm using your name because I know you're open-minded you wouldn't mind me doing that juka fekk xamuloo ne juka moomu noonu oh my God li ci gannaaw xamuloo ko so please lii moo ñu lor fi ma raay nag ma ñëw teg ko fa nag
moo leen lool ba to the extent ne you guys forget condoms da ngeen dee dem ngeen tëddaa góor wala góor bi mu tëddaa jigéen raw just like that yéen the only thing you guys think of is hey tëdda naa moom mun naa see jëlee biir. That beer is the list of your worries. Nowadays, people, okay, I'm not saying this to promote, but say that. But nowadays, people are more focused on having kids than even getting married. 10 years ago or 15 years ago, soon time, we were always thinking about, oh, what to say, put my arms on my dome, not saying that some of us didn't go out there and get pregnant and blah, 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 blah. You know what I mean? But jamono buñ tollu nii people go out there just to have a child. So now that's why I said having a child is list of our worries nowadays. I'm not promoting you pulling them I don't say that bit, don't take it from me, I take it back. Okay, fi ma waxe fo naane jëli ngeen ma understand ngeen ma. So mang le na ñaax li wara nekk seen biggest worry is sexual transmitted disease. Lolu mo wara nekk seen biggest worry than yaa ngi xalaat suma si jëlee biir, because when you wake up in the morning, if you do accidents like that, when you wake up in the morning, the first thing you're going to think of is, let me go to the pharmacy, let me go to the chemist, let me go to the apothec, pull ne haramadem, put after morning pill. Hello, you just slept with a complete stranger, or if not even a complete stranger, you just slept with someone you haven't seen for a very long time. How many of you will force your partner to go and see a doctor to bring a result, a test, to see if they are okay before you actually sleep with them? How many of you? None of us. Just few. How many of you seen jëkkëri wala seen jabari ñu tukki ñu ñëwaat ñu ngeen wax leen ne ñu dem ñu seet seen boppa? None of us. But with that part, that they hard to tell your wife or your jëkkër to do that, because when you say that to your husband, child did not start at home. They feel ne, or you think that they were cheated. In fact, they were cheated. Some of them were cheating. Yes. Nga wax ko sa jabar mo mu ngi bobu tamit mu ngi di ciow, oh yaa ngi fil ne mu ngi njaalu. In fact, some of them were njaalu yin. Yes. You know, as a matter of fact, you don't even need your husband or your wife to tell you, go get tested. This is point number one. Your body is yours. It's not mine or Juka's or, somebody else's. Sabosla. When you come back home and you know that you have been doing some dirt in Africa or in Europe or in America or anywhere in the world, you don't need someone to advise you to go to the doctor, honey, to go check yourself out. You need to go and check yourself out, because your husband is staying at home, very innocent, very innocent. Disease being a wala koko. And when those sexual transmitted diseases, theirs gets worse than ours as Jigen. You go do your research, check that out. Not that you never bring the ambu bon bide. Why nyom sen was because nyom sen manhood they start the gain a data. I'm sorry to say this, but today I think I want to do it the last time talking about it, so I'm gonna go into details. Sorry. Now, from now on, when you see me put that short hair on, know that I'm gonna come and talk about details. I'm gonna go to the point and hit it on details like duga. Te duma buy STD, duma ko bala, because people have been calling me, what if I'm being a bumasi market? So because this particular guy who really wants me to talk about this, he is infected by a sexual transmitted disease. And you know what? I don't have to believe him or not to believe him, but the way the guy was talking to me on the phone, crying, I want to believe that he's telling me the truth. If I went to doctor, I can't believe, because my money hamnane tukina demna nyuatna damut ken si ben jigen. He is convinced. The guy said, Mom, he would save money because he would save money to go and do a lie detective test. So where did he get it from? Come on. The wife. It has to be from you. Oh, ngeen dimbale ma yen mi comment. Yen mi comment. Hi Alaji Job, nuyu na la bu baax. Ngeen dimbale ma yen mi comment. Su fekkee STD dañ ko dee amee another way bu nga xam ne nekkut way man bi ma ko waxee nii su ko defee xëj na kooku dina xam ne daf ko am through kisi
wala mu am ko through wala mu am ko through ru xam nga rek foog ma indi si yi juka moo xam nu ko amee but right now this guy is convinced ne jabaram moo ko jox so young lady or whoever you are gis leen ci seen boppa ma gis ci suma boppa mooy li ma wax génnuma ci suma boppa génnuma ci keneen ak keneen it could be me so yow yaa ko am where did you get it from maybe am nga boyfriend jox na la ko sa jëkkër tukki na am nga ko léegi yow kooku jox na la ko xamuloo kooku kanam gu ko jox yaa ngi di donc su ko jox nga ko sa jëkkër su fekkee sa jëkkër dafa nekk koo xam ne ku dee ciit la kooku tamit moom jox na ko keneen this is how it's going to spread look waxuma jëkkër ak jabar loolu there are chances ne cheat du fa dee am sometimes it happens waaye ase fara jàng xasa boobu moo gën a bon lan moo la jox da garantie ne yow góor bi nga nekkal ni yow rek la nekkal si àddina lan moo jox jigéen bi tam garantie kan moo la jox garantie bi ne yow jigéen bi nga nekkal moom rek la nekkal si àddina so these are the kind of things that you need to worry about and you need to start thinking about to moo la push pour yow ngay regularly check sa boppa look if you live in the West you know what I'm talking about just go straight to your nurse fii nii amut ne dem nga fa nit ñi xamal la yow di nga tasee nit si docteur bi sax si GP bi ngeen dem ngeen tasee fa ngeen tasee si hospital bi kenn du xam sa sickness when you go behind those curtains it's you the nurse or you and the doctor so you have that discretion you have that thing loo xam ne kenn du xam yow lu la jot you're not in Africa where the whole Gambia will know benn nit ki lan moo ko jot so do yourself a favor go check yourself balaa sa jëkkër di ñibbi si waat if you've been playing go check yourself this guy that called me and was telling me about it yes, that's true, Hadibaro. It would have been good to invite one doctor to come and talk about it. But you know, the little ladies are invite nini. When you call people, they are so busy sometimes, and some of them you call them, they don't want to come on media because of they feel the abuse people give people on media, and then sometimes you come on media genuinely, and then people start telling you to platform be see mange janko wanted ak façon yi yeb. So the people I really want to bring on board, they have a problem coming on board. Some of them, they want to come on board because they feel, oh, mangi buga nyo, why hang us money way, kile da fa mer, so many because they must platform. So I might as well just come and talk about it. If a doctor is listening and they want to call, they can call. But man, chilima understand, si reklay muna nyo wa. But I'll be very happy if a doctor comes on board and talk about this and help me. Understand. But now, with or without a doctor, whether a doctor was here or not, when the minute I raised that topic, I think even before I raised that topic, people should go and start checking these things. They know already. Fee sadang de dem sa so de aussi ni sa. Ak you know dañ la offer yépp nga dem ñu check ñu la check. Fii ñun ñëpp xam nañ ne pour nga dem sa doctor fii pour ñu check la ci yoy nonu lu yomba la. Especially when you call a doctor and say I feel like I have this is bothering me. I'm itching, I'm smelling, I'm lily. They'll give you an appointment and they will check you out. But we don't do that. Li ci gëna bon moy ñun we have this mentality so they maybe am dom because ñun luñ naan di dégga moy ne hay soko amé ni so ci chronique mun na am sax mun na def do am dom so légui parce que yow am nga dom da nga ne it's okay am na suma dom pare no my dear. This can lead to cancer. You know cancer lu ko dé indi légui different angle la day joggé. So don't sit there thinking I'm not suma dom pare ni detuma dom so suma dalé is fine. Chlamydia mo gëna bon. You can have it and not even know you have it. Chlamydia mo gëna bon. You can have it and not know you have it. Ya ngey dox ak mom ci mbéda bi. Ya ngey dox ak mom ci mbéda bi. So nañ leen waxante dëgga. Bari na fi nak suñ biir. Ñu ngey dox ak mom ni léegi nga dem fenn rek dem pati wala nga dem place rek nga gis ko toog rek di riigu nii rek soo ko gisee rek mu nga riigu musique bi nii ay waay asa jaar fekk mu nga xasan lii maa ko wax de tëjati daa fi ay waay namoon ngeen man namoon naa leen kay lii la na mel di njëriñ ko nama rek dañ koo gis rek ñëwal Facebook wala nga ñëw si WhatsApp bi rek fekk fu mu nga toog kay
xam naa ne yéen a ngi rey seen bopp ak reetaan bi fi mu nekk nii kay so di nga gis ne kooku mu ngi itch. What about some of you that are wearing panty liner 24/7 panty liner bi yéen a ngi koo wear dëgg la yéen a ngi koo sol pour mu dimbali leen but come on remember we have holes so that hole that you have su fekkee dara discharge it or su fekkee air dugg wala dara it will stink because some of you will have that panty liner the whole day. I'm sorry, I told you, I'm not going to hear him this. I'm going to go straight to the point. I'm sorry. I think if we're educating people, if we're talking about things like this, trying to create awareness, we need to hit it on the, for nini ñu xam ne lila, and then they will understand. So ñu dañ bu njëkk ba su ñëwaan Facebook fa naa léegi ñun war nañoo passé loolu mag nañ loolu su ñëwaan Facebook dañ dee yërëm wax bi because we feel it's a taboo to talk about certain stuff on Facebook so ñëwee di wax yaa ngee xool ku ma déglu wala ku ma déglu léegi damay eggal stage bu nga xam ne xooluma ku ma déglu ak ku ma déglu as far as I'm concerned I'm not here to harm anyone and li ma wax ni man maa ngi see jàng yéen a ngi see jàng I am good to go I am content with the time that I have that love what I do so moo tax wax bi léegi ñun duñ mën a tee ñëw di ko yërëm ñun jigéen ñun xam nañ suñ bopp bu baax xam nañ liñ am so you're using a panty liner the same panty liner benn boobu noonu especially if you live in Africa oh my God you're trying to yaa ngi try to economy panty liner yi nga am you will use that panty liner from time bi nga dem liggéey imagine you wake up 7 o'clock in the morning right yeah that's my favorite girl 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 yow soo koolu toon la bala pare fo kool tey yow ak maa ñi ña dambel dama leen bëggoon a woo ngeen ñëw bokk ci waxtaan bi tey acca dooral waaye moo wax la rek yaa ngi naay sa yaasin si ni pare sa WhatsApp bi maa ngi door a gis lii waaye yow tamit waaye kawar bu gàtta bi dafa lay ooyee yaa ma coppa ni ma laa def right now kawar bu gàtta bi dama koy tuddee Sasha Kuka dégg nga léegi Sasa anka lii Per Njaay la Per Njaay ma defaral bi kay thank you very much Juga I appreciate it thank you waaye li ngay waxtaan am na solo man dafa am benn boo xam ne boobu I'm so passionate about it because dafa ma gis ne am na Gambian yu bari yu muy rey defoon nañ benn show sax about it waaye obviously that was in English right waaye am na Gambian yu bari yu muy rey Sénégal ak Gambia West Africa but Sénégal ak Gambia ñu koy wax hepatitis B yeah hepatitis B yes te nim de reyee Gambia ñi mooy ma joxe disclaimer first of all I'm not a doctor waaye wax naa Dr. J wax naa Dr. Moms wax naa many people even my own gynecologist understand yeah so I'm gonna share this but I'm giving the disclaimer first of all waaye hepatitis B bi according to liñ ma wax mooy ne ñu bari dañ ko dee am during birth okay and also mun nañ ko transmit through kissing fluid okay te hepatitis B ku ko am su nekkee si yow mu nekk si yow yëguloo ko between 45 wala between 37 I think if I'm not mistaken so I'm 40 something let's say 45 maximum si la muy agressive te waxtu boobu su agressive dangay am liver cancer soo seetloo Gambien ñu dee si liver cancer wala ñu ne cancer si biiram bi this is anecdotal but probably 90% of them hepatitis B moo lañ affect Dr. J mu ne mënul laa wax ñaata sénégalais ak ñaata Gambien ñoo ko dee oo si ron obviously it's confidential du la wax turi waaye daf laa wax ne la ñaata nit ñoo ko dee oo si ron di ko wax ne ko docteur bi daf lañ wax ne dañ am hepatitis lan la ñoo def wala docteur bi daf lañ wax ne dañ am liver cancer and it's too late because hepatitis B soo ko amee soo demee ba nga xam ne tontu na liver cancer it's too late amut cure loolu la jee wax amut dara luñ koo fajee soo ko seetloo moo tax xale góor yi soo ko seetloo am na benn time boo xam ne dangaa toog nga dégg Gambia yu bari ñi nekk DC ñi nekk let's say Maryland area bi everywhere Atlanta dangaa toog nga dégg ñu ne dee na cancer si biiram bi waaye waxuñ la exactly lan la and it's very aggressive su ñëwee rek ñëw na so su ñëwee bem tontu liver cancer again dafa fekk it's too late
léegi li xew rek mooy foog nga dem te dee bu gaaw la dee nekk okay so li important mooy and the sad thing is something ne loo xam ne mun nañ koy prevent awareness rek moo des docteur ji lu mu wax mooy fii soo dee liggéey si lopitaan dañ la dee test pour hepatitis B dañ la dee jox lifin bi injection bi so ku nekk mun ngaa dem nga jël injection bi mun ngaa dem nga def test bi su fekkee ne dañ la ne sa liver bi dara jotagu ko understand dara feeñal ba léegi su fekkee ne óorul na ne defoon nga am nga ko ndax amuloo ko ba léegi docteur ji mu ne mun ngaa def injection bi because du wàññi dara sa yow mu ngi mel ni comme coronavirus bi rek naka la demee jëlee te lifin bi shot bi understand so it's really important Fatmata Koko mënuma laa wax ñaata Gambia ñoo dee si Europe bi for on liver cancer surtout góor yi because somehow docteur ji mu ne comme AIDS naka la dee mun a loree jigéen noonu la dee gën a gaaw a loree góor tamit somehow there's something in the genetics that cause that and another thing lu ma bëggoon a tuna tamit mooy am na lu ma bëggoon Dr. Mams mu ne the only time Gambia's name came up during medical school mooy kañ buñ doon wax about hepatitis B because it's a red zone aduna bi yëpp red zone Gambia red zone pour hepatitis B léegi maa ngi lay bàyyi yow nga wax man ma déglu déedéet jekkali dama bëgg a ñooñu ñu xam ne red zone ba pare yaa ngi laaloon nag maa ngi gis yaa ngi binda fu am solo bindoon naa ko waaye itam waxtaan ci mooy ñi nga xam ne ñu ngi am ñaari jabar ñooñu ñu ngi affaire si soo ñëwal foofu yow doo gaaw a dem so red zone la no because xam nga lan la dama dee métti dama dee sad because soo toogee rek nga dégg ñu ne diw deena nga xalaat ne kii mu fi bàyyi ay doom mu ngi bàyyi ay njaboot te the only thing loo xam ne moom la ñoo mën a wax ne moo ko rey moo the lack of awareness that's the only thing you cannot tell me anything else so man yooyu moom a dee métti loo xam ne mënoon nañ koy prevent Sigil Gambia daf ko daan wax time struggle mu ne suñ demee àllaaxira dinañ ko defante ak yàlla parce que ñun africain yi dañoo toog ñu bàyyi saagan ba ñu rey suñu bopp suñu ñu ne yàlla moo ko rek te ñu ñoo saagan ñu dee so it's stuff that yoo xam ne you can prevent it again Gambia is considered as a red zone meaning is dafa bari ba nga xam ne su ñoo jàngale about anything about disease in the medical schools right especially koo xam ne mu ngi def OBGYN because loolu la maam si def mu ne that's the only time buñ tuddee turi Gambia loolu dafa serious de ok so obviously ñoom liñ dee def mooy dañ dee tànn dëkk bu nekk ak feebar buñ ko xamee Gambia nag hepatitis B lañ ko xamee te tamit maanaam mu mënoo wax something ne mun naa nekk something about the mangrove soo ko seetloo xam nga mangrove si moo nekk comme fuñ dee jëlee yoxas yi ak yooyu noonu te nga Gambia dafa bari yoxas understand so su fekkee ne mu ngi am thesis ku xam you know loolu yëpp mun naa transfer through that mu mën a wax ne tamit am na research yoo xam ne it wasn't concluded but it be something about the peanuts gerte bi lam na mu ko binda sax lam na ko binda lam na mu ngi binda sax that about the peanuts kon jeex na so loolu moo tax is very important pour xale góor yi surtout xale góor yi mun naa dal jigéen tam maams mu ne mun naa dal jigéen moom am na xaritam bu jigéen bu si gaañu woon xaritam bu góor bi dafa gaañu dafa am xarit bu góor bu gaañu from this yaagut benn xaritam bu jigéen mu gaañu from this te soo ko seetloo sa age group boobu la dee jël dafaa jël koo xam ne between 37 to let's say 45 ñooñu la moo jël yow soo leen rombee age boobu noonu dangaa gis sa xarit yi gaañu si waxtu boobu dafa wàññeeku waaye tamit mun naa affect anyone koo xam ne is a little bit less than that waaye normally time boobu la feebar bi dee la dee jël su yàggee su nekkee sa yaram bi ba waxtu boobu daf mun na laa faat Juga it's really important pour ñu dem get tested waaw mosa tuuti si carelessness bi nga xam ne moo nekk ñun within suñ biir like man ko doon wax earlier on people feel ne all right I can have sex with Fatmata Kuka just like that I don't have to worry about condom and stuff like because yaa ngi feel ne she is trustworthy she's safe really let's talk about that a little bit you know I think lii feebar yu bari mu ngi spread because of the trust you have for people loolu dafa doy waar because nit ki doo ko mën a xool rek mu doy la si bët so I think it's really important all the time pour nit ñi protect sa boppa bum la seytaan ni dugga especially góor yi xam nga bu leen seytaan ni dugga muk ba nga xam ne yow you feel like ne
you know, this girl is beautiful mu ngi yaramam baa ngi rafet mu ngi defar boppam mu ngi sanse mu ngi solo nga foog ne yow mun nga koo trust nga dem to that extent even su fekkee ne xalaatuloo waxi doom sax waaye at least nga xalaat ne anything can happen when it comes to disease, sexual transmitted disease. The problem be more na 2 seconds bi nga xam ne moom nga def that decision mu save la o nga ñàkk koo def yow nga mun nga loo o am na decision xam ne dafa soxa mun a faj dafa life dafa nekk for life te disease yi nga xam ne dafa nekk for life obviously you know then yow foo munti dem rek yow you gonna carry that with you foo munti dem you gonna carry that with you. That's right. Africa tam affaire ñaari jabar itam mu ngi noonu nga kii mu sey ak kii ba si kanam si la see especially si village yi nit ki dee ñu jël ko jox ko li fi nam naka la tuddaati magi jëkkëram wala raki jëkkëram moom ñu jox ko ñu mu dem sëy ji foofu noonu yow nit ki mu ngi fee ya jëkkëram mu ngi dee am na ñu dee sel boobu noonu yow xalaatuloo ndax kooku mun naa am dafa am AIDS yow nga dem jël kooku noonu jigéen boobu nga dem may ko yow magi kooku ki nga xam ne gaañu na ba pare nga toog nga gis ne kooku tamit dee na nga war a bàyyi sa xel wallahi yéena la fi yàlla yàggal gis nga angle ba nga ñëwee sax ñu xalaatoo ma woon angle boobu noonu thank you very much for pointing that out man angle bu ma doon ñëwee sax si ñaari jabar du foofu jërëjëf rees nga loo xam ne man musuma ko xalaat sax te loolu muy dëgg it kay gis nga nag moo tax nag dañ war a bàyyi suñu xel bu baax a baax kontaan naa Juka yow seetaanal mbir bi su ko defee nag soo buggee dugg si waat da nga war a dugg si waat nag bu ma bàyyi nag ma wéet nag ci mbir bi waaw bu ma ci bàyyi thank you Lovey wow okay that's my beautiful sister Juka Cisse my favorite out of the Cisses my favorite out it's Dr. J no it's Amy why Amy la no ulela anyways yàlla xeebte dooli kay Juka raise na fi points yi nga xam ne they're very important gis nga xalaatewu ma woon sax si angle boobu noonu not only sax si dex bi sax Juka si biir city bi sax nit a ngee tas siyam jëkkëram a ngee gaañu ñu ne ok magi jëkkër bi moo doona wala rakki jëkkër bi moo doona xamuñ sax naka lam fa taajoo or even ki jëkkëram gaañu sax can be innocent mu ñëw ci sëy bu nga xam ne there was already this sickness in the sëy doy na waar man mii toog fii sax di wax fii nii you know maa ngi naan ne tey bu ma tisee woon a góor boo xam ne wax na ma ne nag demal nga test dinaa ne ok suma kéeta ngi di test naa wala wax nga dëgg de xaaral ma dem test dinaa ko njëkka tuur coow oluloo ma trustuloo ma we need to grow past this I do it, you do it. Keneen mu ko def. You need to grow past this. Kooku su la waxee loolu rek sa jaama la bugal sax. Nekku de trust la. He just wants to be so sure. And you just want to be so sure too. Su fekkee yaa ko laaj loolu. Waaye loolu kooko laaj ay di mburu sarax. Te nañ leen eewu nag about loolu noonu nag loolu war nañ ko war a mun a laajante si suñu biir. Te doo neex na. waaye after nga dee amul benn njëriñ so lii moo nekk lu nga xam ne war nañ see bàyyi xel dañ ñun man especially man dama dañoo toog fii sa blush góor yi sometimes about so many stuff but let's be realistic equally jigéen yi can do far worse te jigéen ñun dañ mun a nëbbu ñu ngi dee ak feebar dañ mun a nëbbu ñu ngi fitness ñun ñoo suñu jëkkër di ko si kër bi letter bi dina ñëw su letter bi ñëwee dina gis ne lii jotoon nañu go get help bul ko waala doomi jàmbur bi ku góor ki amul dara ko defat lii demut di nekk si biti di jànxantu ba indi feebar bi si biir kër bi you have it deal with it demal nga faju some of you seen sëy dina tas ngeen dugaat ci beneen sëy bi ngeen ñëw ngeen dugaat yéen a ngeen lor doomi jàmbur foofu noonu kooku xamut la ci loolu ba pare yéen a góor itam léegi-léegi moo pour wax digga hay yaamu fay nuyu naa la fay biram penda waagaan ma ngi lay seet di la ziar di seet xale yëpp di seet sa jëkkër ju baax ji borom Angleterre ma ngi lay nuyu bu baax yow yaa Fatima yaayi Njok ma ngi lay nuyu di nuyu Marianne Foster di nuyu Marianne Johnson Harriet James suma limee juum waaye ñii dañ sax si suma xol bi nag foog ma nuyu leen nag biir Angleterre ak ñooñu nga xam ne du ma leen dee tudda suma side li fi nii suma side friends yi ñooñu nga xam ne du ma leen tudda ñooñu du ma leen tudda léegi waaye dinaa leen tudda ca kanam a kanam du tey xam nga so
nañ leen bàyyi suñu xel. And these are stuff that we need to talk to our kids about. This is my concern. It's my worry, big worry. Like lii wax naa ko fi waxaat ko fi I think ñoom jukka tamit def nañ programme wax si loolu noonu maa ngi gis seen programme bu es bi sax xam nga if like sex is like a taboo or something like that xam nga these are things we need to talk to our kids about. Look, xale yi léegi as early as 12, 13, they are willingly having sex. Yes, we come out here and say they have been raped and ugly, but some of them are willingly having sex. It's not acceptable. For a guy to do that to them, it's not acceptable. But you as a parent, put that at the back of your head. These kids are doing it now. So you need to start take Sadomi aside. For a 13-year-old, 14, 15, 16, 17, 18, what do they know about STD? They might hear about it. They can even come and hear me say it now, but it's not going to go in. It's not their worry. Right now, 13-year-old oh, mommy, you're watching your favorite girl. Murama yayam them. What the topic is. Yayam duko technical come. She's talking about this. So they good all of nga ko lima ko wax nga ko ci English yena ma gëna dégg angale. Wax ko sa doom. Waye ñun duñ ko def. Ñun ko baye muy tamambalu. Ñun pour ñun ak ñoo mëna dundé yaakaar ne suñ doomi jangaleen. Ñun ñëpp nak. Ñun te fekk ne xalé yi légui mbédé bi mo leen yar. Yow kenn mëna taw ne ki jangala wala du janga. Yow da nga bay bébé ci bi kay that your child will just surprise you. So you see, all of these things, and we just don't want to accept it. So if your 13-year-old or 14-year-old is willingly having sex nowadays, what is wrong with you sitting them down telling them? This is another connection. Contact, close bodiness, body. Yasa dom, lol daf ko de muna indi. But we just don't know how to do it. Yes, when you sit your child down to try to talk to them about this, hey, mommy, man, I'm not into that. And they will deny, they will do this, they will do that. All of these kids now, they know. They're watching it on films. Legi danga dem TikTok. There is a lot of rubbish. People are practically having sex on TikTok. Sex is not hidden. So if you don't want to talk to your kids about it, it is out there. It's not hidden. The kids know what is A and B. They see it. Some of these young boys, they have pleasure. Then they live in St. Boba through watching these things. So you might as well sit down and talk to them. Sit down and talk to them. So lang ko defute dina ko réccu rek ëllëg sibir. Ñu bari ñu ngi dox ak feebar yu nga xam ne dafa doy waar. Some of them don't even know they have it. Because we don't even do regular checks. Even fu gën a métti nag si xol mooy ñëw ba dëkk fii ci biti ci àll gi fii nga xam ne dem lopitaan fii la ak dem uti ndox bu sedda pour naan moo em nga ñëw ba fii xam ne pour nga dem pour nga toppatoo sa bopp lu gaaw la you're still very shy. How can you be so shy of doctor bu nga xam ne tey soo demee si GP bi mun naa am nurse bi nga faa fekka tey soo dematee next week sax du fa nekka keneen dafa nekka. Do you think that the doctor will remember who Fatmata Coker is or the nurse will remember who Fatmata Coker is? Nowadays these doctors they are on temps. So léegi ñoom duñ fa dee nekka sax comme ne kii mooy sa regular doctor. I'm sure some of you can relate ne ñu bari léegi amatuñ regular doctor. We keep changing doctors all the time. They bring us different okay doctor boobu move na nekkaatut fi feneen la nekka. We're going through that. So these people they don't have the time to remember ne Fatmata Coker moo fi ñëwoon ak feebar bii nii. So yéen a ngi si dëkk bu nga xam ne mun ngeen a toppatoo seen boppa you will not do it. So yow soo ko rusee pour def ko fii are you gonna honestly are you gonna go to Gambia and go to a doctor pour mu check la parce que da nga am lii? You're not going to do it. Soo ko mënta def fii si Europe bi fi nga xam ne kenn du la weer doo ko def Gambia. So yaa ngi dox si mbedd bi ak loolu noonu di ko wala ku nekka. Waxoon naa ko fi before siit yu bari yi ngeen a gis ni yëpp du dara. Dem leen da ngeen xool seen bopp boo leen xoolee seen bopp di ngeen xam lu tax ngeen ay siit muy góor muy jigéen. Du dara. Xeeñ gi ngeen a xeeñ ni yëpp some people feebar la ci ñoom xeeñ bi may wax nii feebar la. So it's nothing to do with that. While some of you carelessness la. How many of you sometimes, I'm sorry, like I said, I'm just gonna
go straight to the point. How many of you, let's say, sir, during the day, have sex with someone? Let's say you go and see a boyfriend, or some of you even have sex with friends. Please, hey, some of you will know. You will have sex with your friend. The satchel is too bad. You understand? So, how many of you will have sex during the day? Huh? And then go home, clean up from there? No. From point being at the moment I'm sex, you are moving from there, them seti aida, seti pate, seti key, seti kele, balanga ham, haji goody, nganyorek sona, chida. Come on. It's like you have there was an insult. So from there, you need to clean up properly. So clean up ulo. You see, when all of this young code def, it builds up, it builds up, it builds up, it builds up. Like I told you, I'm not going to filter this because we have to tell you how it is, the way it is. For some of you to understand that some of these things are happening to you is because you are very careless. We are very careless. It's happening to us because we are very careless. Hamga. So, biran chongan. Okay. So, you know, these are things that we need to talk about. These are things that we need to worry about. These are things that we need to put into consideration. These are things you hamne. Dingen ko wara bay hel. Man mo tok fi di wax ak yow minute ne I'm saying man ko wax so hit na ma ngay clear up on it. Bu len ma ci gene. Bu len ci gene ken. This topic today is for all of us to learn. Nekku ne dama ñew tok fi pour ne ngagna na nit wala am nga Gambian bi dañ am ben problem. The problem they have is when someone comes and talk about a topic, they don't see it as general. Ñom suñ ñewuta waxal len ko sa bopa, ñu xamne am nañ friend buñ bo xamne ñom confide nañ sen friend, they will always think ne la ilaha illallah suma xarit bi de mako ko wax mom mu dem wax ko juka wax ko Fatmata wax ko Dr. J wax ko ki. It's not like that. Sometimes connection bobu sa nekk fa sa xarit bobu sa waxu ko ken. This is a general thing. I don't even need someone to come and, you know, someone to call me or to tell me about these things. We know that these things are happening. We know. We know these things are happening. Jërëjëf Alaaji Diop, jërëjëf kontaan naa bu bare ah. Maa la biju fii. Xaw ma na am nga jabar na am loo jabar soo amee jabar tamit maa la biju fii dal di biju nii sa jabar ah. Because yow suma fan bu mag nga yow suma support system nga loolu laa mun a wax. Su dee am nga jabar tam maa ngi ko nuyu bu baax a baax. Anyways, ma move on. Understand nga? So, they want to be very, very, very careful. Okay, li gëna trigger ma ñëw maa ngi leen ko wax, there is this guy moom feel na ne lim am jabaram moo ko jox. Whether it's true or false, like I said, it's not my place to say, but it's something important that we have to talk about. Having said that, moo tax ma bëgg a dugg si leena tuuti. You know, if you're single, it is very easy to pick on you. But we live in a very terrible world. Us as Black people, we're very dark. Very, very dark. We know how to throw stones. So we know how to throw stones where it really hurts. As Black people. And the people who do that the most are those who have shady life, who have very dark, who have skeletons in their cupboards. But we know how to throw stones. We are very dark. In life, we think ne, you are single. If you're single, you don't have a husband or you don't have a wife. Sickness bu ñëw rek ñun ñoko wara indi fu nekk. Hello Alaji. Assalamu alaikum. This is my first time. That's interesting. I'm just laughing. I just want to say something. Man, this is my first time I'm talking on the social media because of you. Okay. You're the one I used to all the time. You say, give us a program. Like, listen to me. Man, I don't have to watch any kind of program except some being like the much mentioned to you. You know what? Aww. Man's more opinion people want money. Because to say that you have a partner.
ba pare yaa ngi sëy yow waruloo waara sa jëkkër or sa jabar any kind of disease yaa ngi dégga so man suma opinion mooy man maa ngi fa ne su kenn ko ko am rek from the husband or to the wife or faram or farbe janghab you have to mention it STD you have to mention it am na benn jigéen doon wax sax ani feebar yi nit ñi dee am ba pare di ko dee xam so sa topic bi is so interesting it's so fun xam nga so man suma opinion daal dama daal mooy you know saying STD boobu noonu that topic STD they don't have to hide it they need to mention it because yaa ngi wala important loo xam ne doo mën a am partner ba pare nga jékki-jékki rek amee feebar fan la feebar bi jógee no where it come from so it's a basic thing like yow xëy na da nga nekk fokkat or something yaa ngi dégg so feebar li nga actually dafa important because it's all over the place it's enormous and people don't want to say about it you know Ghana we need to maintain this kind of health yaa ngi dégg ba pare ñu rejuvener suñu bopp suñu jigéen ñi nag ñu ngi cool ndeysaan dafa am si tane wante you know waaye na leen yàlla defal jàmm you know say dañ bëri nit ñoo xam ne you know say we have issues but we need to admit it you know saying because li xew mooy yëfi say ak relationship dafa di trop yow sa jabar ak du mën a mel da nga koo respect sa jigéen da nga koo respect value ko yaa ngi understand maa ngi wax on behalf of the góor yu bari so man xamaluma jigéen dara so man maa ngi ne su fekkee góor a ko am sax boy you have to mention it you don't need to keep it because I doubt that it's a major thing to kill that thing because I mean you know man musuma ko am I'm not talking like I experienced about it why I see people having it here my friends my colleagues my co-workers and stuff when they go hospital it is so easy for them to get killed. Yep. So as a Gambian, as a black guy, but don't have a experience about cancer make you. It's true. It's not a compliment. See, I mean, to the social media, you look good, they look different. I mean it because you're looking after yourself. Thank you. I'm telling you, that's why you have to. We need rejuvenation. Then you put revive your body. Gambia dañ bëgg a yàq bu bari ci nga feebar am na li ko dee cause F dafa mu nekk topic yu is absolutely fine nga suñu ne kay man dama di dem kër yu bari all I had is like hey jogo ñu wàllu defee la tey dañoo la ka yàppa I'm not really interested about that we eating the person is what you eat our life is what we eat you are what you eat te feebar yu bari fii moom fii su nga ñu dañ dem school fii dañoo jàng about recipes li nga lekka Gambia bi dafa obsessé yàppa loolu tamit Gambia ay ñoom de seen kër yàppa rek you know say ñu léegi exactly soo sooy ma ngay lekka yàppa doo mën a bind ci jigéen dafa bëgg a rafet jigéen loolu number one I mean priority pour mu look good but before you look good in my opinion watch what you eat and have a healthy life yes exactly you know what I'm saying so why you know what I'm saying yo go down yo dear come on so thank you so much Alhaji thank you so much I appreciate that waaw sa benn faale ale ko rek ñu waxtaan après di ko so mi ci guddi la kay dafa ko dee wax dama ko karam ma ne ko Alhaji la call parce que Alhaji wax na la ko exactly so yo continue ni daal bu mu ci pare ba pare don't even care about the critics and all that I'm really man la yow rek laa des tan guess what dafay Facebook dama ko bàyyi I'm not even writing anything anymore only you because you know what I'm really skeptical and petrified about you know how things are going and naka la Gambia this great and day I'm going to divide and day you know so right now I'm trying to mitigate myself but for your topic when I see Fatma Koka I'm really interested yay thank you thank you so much Jennifer Fire all right take care darling wow okay thank you léegi laa doon xam sax ban Alhaji la di thank you so much that's a brother a kind brother yes moom saa yu ma seetaanee rek dafa dem si Hatib ne ko hey I was watching Fatma Rahman Koka today hey suma xuloo waale su ko fee def I heard that you are doing so well on Facebook moom duñ dee jubóo ba def dañ unfriendante on Facebook waa Hatib Jaane anyways moving on from that maa ngi ko nuyu moom si boppam Mr. Steve Chéri Amina maa ngi leen nuyu bu baax papi xale yi mu ngoog anyways move on from that yes mooy li ma doon wax us black people were very dark very very dark when you're single as a man or a woman every garbage that comes along yoo leen ko dee jox jabar bi mun naa dem si biti fële de am feebaram wala jëkkër bi dem si biti fële de am feebaram
ñoo xas la yaa nekk si biti nekkaat si ñi nga xam ne ñii di la limal ay tur nag ñi nga nekkal ñoo nekkalut ñi nga nekkal ak ñi nga nekkalut ñi nga nopp ak ñoo nobut dinañ wax all lu leen neex dinañ ko wax just because someone is single fi ma doon bëgg a ñëw foofu mooy just because people are single it doesn't mean that they are not looking after themselves. Some of you are married, but you are very careless. You don't look after yourselves. Meaning that you are sleeping around. So yen ñun ñu ngi talk fii ñun as single people ñun lañ dee wax ne ñu uti jëkkër ñun mun naa leen ne moytu leen mun naa man taka nañ ma taki suuf fii toj na waaw moytu leen su ma taki suuf fii maa ko bëgg man la neex bàyyi leen ma ak li ma neex akay waaw léegi yow yaa ngi jàpp ne ñii ñoo singul ñoom ñooy ñu bon te kay ma wax leen loo leen xamut fi mu nekk ñi singul ñi ngeen a ooyee ñi dañ singul soo gisee ngeen a ne dafa nekkaa jëkkëri kii wala dafa nekkaa jëkkëri kële because yéen jabari jàmbur yéen a mayu nit ñi tamit jaama yow di nga nekk sa biir néegi sëy but your head and your mind is out there on somebody else's husband or somebody else's boyfriend. Those of you who are doing it, you know, you have get sent boba. You're married, but you're still sleeping with somebody's husband. So double bobu fa so njalo la. Deglu len ma wat. You are married. You are a married woman. But you are sleeping with another married man. Or you are sleeping with a guy, a single guy. And little money dengan dark. And you know how to throw stones. These are the same women that will claim, that will shout, scream, foul. When you are doing the same stuff under, at least the single person is single. That's why I'm not saying it's acceptable. Why at the end of the day, yen sen boba, melen ningi jama. Yen sen bopa yena ngi nek jabat wara tok zera sen sey topato sen sey way yena ngi farantu ci biti so yo naka nga tane ki nga xamne mom amul jëkkër amul wungu amul wanga koku muy farantu nga du farantu okay fine if you see it as a crime ne nekana ak jëkkëri jambur ak you see all of that as a crime feeling ko feka waye yen sen bopa you are doing it. If you as a married woman can go out with somebody's husband, ki nga xamne amul jëkkër lan nga fa ne koku la moy def of course that person is going to go out with somebody's husband or go out with somebody's boyfriend or go out with any man bu mu ga nekkal. So let's be very careful. So stop throwing stones. We are dark as black people, very dark, darker than our skin. I'm saying this and I'm very passionate about it because it's something people have been telling me. People have evidence of yen jabari jamburi nga xamne yena ngeen nek ak jikari jamburi. And your excuse is always suma harit la. If jikari jambur sa harit la, why would you call jikari jambur in the middle of the night to ask them for money? You are married as a married woman. I'm not talking about someone who is single, so don't get me wrong. As a married woman, why would you call jikari jambur in the middle of the night to ask them for money? What relationship do you have? If you feel you need money, why don't you call that jabaram? You know, if you do that, it's not going to go down well. So why would you hide and call that man in the middle of the night to ask for money? Or you send a message to that man to ask for money and the man to respond to you. Come on, for a man to respond to you like I'm a relationship. I'm not saying you have a sexual relationship, but there is something beyond friendship. Because Mungla respond very flexibly, Mungla respond very comfortably. So we know the score. We know what's going on here. Yes, you can throw stones. You can call us anything you want to call us just because we're single. We are single, but some of us, we can be single and still date people's husbands. But at the same time, nekku di waralu si mbede bi di ko wone ak legi nak waaw ñu def suñu mistakes yi ak yoy non wala legi jëkkër yi def mistakes yi. Waaye nak bay leen yeen jabari jambur yi ngeen nekk ci ñaaw teef gi bi pare rek di xass ñi nga xamne amuñ jëkkër te lolo fi ëppa
ki nga xam ne amul jëkkër nekkul ci njaalu bi de xëy na mu ngi ci njaalu bi parce que mu ngi nekkaa jëkkëri jàmbur waaye yow boo bëggut sa jëkkër tasal sëy boobu noonu because this is how the STD is running in homes. Dama indiwaat topic bi back to STD. I raised that point because loolu mun na moo link to STD bi tamit. And then when STD comes into the house bul fàtte de STD bi crawlul mu ñëw fa de yaa ko indi nogut sax dafa ñëw rek boom si biir kër bi yow jabari jàmbur bi yaa ko indi because you were dating somebody's husband or you were dating somebody's boyfriend or you were dating someone si side bi foofu noonu or yow nga decide ne all right this relationship is not working I want to move on you move on nga sëy ba pare and sa xel bi mu nekk si kële nga still di start ak kële ne le why won't STD come into the house? But you will get up and start claiming ne sa jëkkër because ñun we want to believe ne cheat su amee si kër bi rek jëkkër bi moo dee cheat. No, let's be honest, I'm a woman but some of you women you cheat. I'm not talking about you cheating as a single person but you cheat as a married woman and you need to stop that. Some of you your husband knows dañ dee xam waaye mënuñoo put seen finger to it. Very sad. So how ma kan la ñooy nax ñu ngeen naxante te lii mu ngi si biir kër yi and are we okay to talk about it? No, we're not. Well, Fatmata Koka just talked about it and I'm sure that somebody else must have talked about it before or maybe somebody will pick it from here and help me even elaborate more. But this is happening. Exactly, Juka. Why cheat? Get a divorce. I'm not here to tell people to divorce, to promote divorce. But if it's not healthy, it's not healthy. If it's affecting the kids, get a divorce. A topic for another day. If you are not happy in that marriage, if you're gonna be sleeping around, billahi, you'll die very young. You will die before your time. And having said that, I go back to what Juka. Yes, Ida, it's very sensitive, but yeah, we're gonna start hitting on sensitivity because suñ ko defut rek dañoo nekk di bàyyi sensitivity. So dëgg la Ida dafa sensitive. Am na yu bari ma ci bëgg a wax sax waaye du ma ci mën a duggee noonu waaye foog naa li ma wax nii tamit it's something boo xam ne jàngukaay la. Having said all that, ma delluwaat nit ñi baax gannaaw rek ci Juka lim doon di wax ak man li ma doon di wax. Like we said, we're not experts here, we're not doctors here, we're just sharing. And again, the point bi Juka waxee ne am na ñu nga xam ne ñu ngi gaañu te xëj na liver cancer la xëj na loolu yëpp mu ngi jógee si hepatitis B or something like that miinut ne ñu gaañu ñëpp loolu la fa wane ne it's just an example wane wut ne ñi dee ñëpp loolu lañ amoon no so don't get it wrong, let's not get it twisted here. All of these things that we're saying it is happening, so, and we're talking on majority li dee gën a xew moo tax nit yi di wax. So buguma, because we Gambians, we will end up go out there twisted lo xamne Juka waxewu ko nonu Fatmata waxewu ko nonu. So we will constantly remind you of that. It is very sad. We live in a very sad world that whenever you say something, you have to constantly remind people this is just a talk show. This is just something it's general. It's something, it's creating awareness. We have to constantly remind because every day people are angry. People will unfriend you. People will block you. People will call you. People will start calling other people and say, hey, you've just made yourself known. Now this is what's happening to you. So because so okay, so so let's just see this as creating awareness. Let's just see this as something lunga hamne yo boko njiriño wut samoro mun ko njiriño so ko njiriño wut samoro mun ko njiriño ma delu wat fa rek if you're not happy seek for divorce ma waxat ko ñu toguma fi pour promote divorce just because I'm divorced I want everybody to get divorced. No. But if you're not happy, get the divorce and do whatever you want to do. But if you want to do whatever you want to do, think about your kids as well. And when you're doing your stuff, do it privately. Do it privately. Do it discreetly. Well, you will get caught one while at the same time, take care of yourself.
yaram bi yàqu moom Fatmata Kuka moom mu ko sa bos la Fatmata Kuka mun naa am dafa saaga du seet boppam du dem ci docteur du defar boppam waaye loolu miin na yow da nga war a saagan yow toppatool sa boppa yow seetal sa boppa dafa very important dinaa fi toogaat another 10 minutes because léegi dama bëgg a strict with timing moom bëgguma fee toog 2 hours especially if I'm alone it's good to be here for 1 hour 10 minutes or max 1 hour 20 minutes waaye su fekkee ay nit yaa ngi dugg di génn boobu because you have to give them the chance to talk so the shorter it is the better su ko fee nit ñi mun koo digest mun koo understand kay yaamu you can call me on my private number you have it because gis naa tey yaa ma fa seen video ibeeguma video bi sax so you can call me on my private number or you can call me on messenger yaamu call me on messenger moo gën a loud sax if you can call me on messenger okay so si STD lañ nekka STD kay su ma fi bëggoon a dugg sax léegi ni si fi yàlla nañ ci bàyyi suñu xel tamit si fi yàlla nañ ne ok mu ngi toog fi di holy lu and she's lu maa ñi ñe dee wax mu ne sina Colin xama sin Colin sina xamoo de moom xamoo ma ne anamu sax moom asalaamaaleykum fay biram penda wagaan fay naa la lu bari waay nama naa la lu bari maa ngi nii the topic is very, very interesting. Okay. Because the loyalty, sorry, the lead, discuss about this COVID-19. But fuck nane, when you feel much more comfortable to discuss about STD because it's very, very rampant nowadays. So this is society being man. Africans so comme ni ko waxe wax nga yeb sa jarut man may wax waye faatu pour ma accident rek STD is very, very important pour nit ki di test is very regular testing is very important ñene ñu solo waxe demal test man amna xam nga jaru sa mali ya gana yagu ko xamne like dafay get offended because of lan pour let ko advice if test dal pour mu def regular testing because léegi kon ñu ñep jigéen lañ muy jigéen muy góor ñoom comme su fekkee ne yaa ngi sëy sax or sëyloo whatever dem test regularly is very, very safe dafa save sa life yow koy sëyal ma ñeneen ñi soo leen ko waxee man xëj na dafa na ma soo gisee man ma laaj di def di sensitize nit ñi du pour ne Angleterre sax moo tax depuis ma nekkee Gambia dama bokk benn organisation amoon na danga ko daan dégg ñu ko oyee Bafro exactly ñu ci bari lañ tegale woon ci different high schools ñuy dem ci kaw gi time boobu ñu ngi high school di dem sensitize ak mobilize nañ di leen sensitize about this STD HIV how to call it female genital mutilation ma gis xale yi ndaw Fatou yoo xamante ne dégg sax étude ñu ngi am STD ñu ngi am HIV te lu tax duñ ko dee xam poverty because ñu bari dañ dem di ko seen yaay dafa ne seen padee ci dëkkaw bi day jox la soo su gisee borom moto bàyyi ku ne leen kaa ñu dem ma mee na dañ nga la rek te doo yow xale yu ndaw dañ daan jooy ba bugga te lu ko ëppa mooy tubaab bi dañ ko dañ fii free man tubaab bi soo ñoom suñ ko amee sax dañoo contact sax pour wax ko ak seen pour discuss ak seen friends yi why not us Africans te su ñun la ëppee te su ne Gambie gale ngaa gis nii Fatou tubaab yu bari nga xëy na jarul sax maay nga discriminate waaye gan yu bari ñu koy jóge fii nii ay tubaab di dem Afrique te doo suñ xale yu ndaw yi di leen yaaxaar famille boo dugga léegi yaa gis xale bu ndaw boo xamante ne mu ngi feebar di jóg di nga xool xam ne kii something is not right lan moo ko jox buggee poverty ak ignorance because soo demul di test xamuloo the importance of regular testing therefore yow sa lifin jàng des na nit ki mun ngaa jàng ba yee kii waaye fekk jànguloo comfortable sa xel bugguloo understand sa xel moo tax maa tey dafa am nit rek waaye dinaa dugga even doo guddi na ndeysaan because Fatou dama kontaan si topic bi nga joxe nii tey lii lu ñu war di def la parce que ñu bari tey sax xëy na ñu ko ragal a def xëy na because xam nga like lifin moo leen si dugal comme like xamuñ lan mooy the impact lan mooy nekka like the last stage fekkee yow da nga am feebar bu mel ni comme gonorrhea syphilis ak yooyu noonu test loo pour xam ne lii nga am ak xam nga outcome bi lan laa develop ci sa yaram bi ak lan kan nga mun a
naka nga mun a protecté sa bopp pour gaawalante pour que loolu yëpp parce que njëfoon yëpp su ma ko waxee baax na taxamaan bu ko dee dina ko wax yaa mu fay maa su ma ko waxee du dee wax ko diw saaf xam nga da ngay rus soo amee feebar wax ko soo ko waxee dina am koo xamante ne kooku waxee tam famille boo gis su ko kenn su am feebar bi am na beneen feebar moom fii kenn mënu koo lifi waaye soo ko discussé xam nga yow yaa ngi dimbale ci ne nit ñi nekk sa boor yaa ngi dimbale sa boppa so man dama fiir ne loolu luñ war di expose la luñ war di discourse la te it luñ war di mobilize di leen sensitize xam nga this type of topics pour ñu mun a feel confidence and comfortable pour di ko discourse man daal loolu laa am pour wax jërëjëf yaa mu kontaan naa trop doo dee gaaw a dugg Facebook moo tax suñu du dee gaaw a dugg suñ duggee dama dee appreciate thank you appreciate naa ko amiin ñun ñëpp bokk ko amiin ñun ñëpp bokk ko jërëjëf waay that's one of my support system mu nekk Angleterre yaa mu fay Biram Penda Wagan baax ba bugg a dee borom Angleterre nuyu naa ko bu baax a baax waaw yes so yaa mu tam raise na fi point you correct Alaaji the same Juka the same I'm so happy ne at least am na ñetti nit ñu dugg si tamit share seen xalaat ak ñu ma xalaatee miiru ne tamit ñi nga xam ne ñu ngi déglu wala ñu ngi ñu ngi ci biir di comment tamit feeling the same lii nekkut ne ŋàñña la dëgg la xëy na li ko trigger mooy nit ñi wax nañ ma ko waaye xëy na bi tax ma ne xaaral ma génn si mooy bu góor boobu dama ko yërëm dafa jooy te soo gisee sax mu ne mu gën a ñëw ci man di ma ko wax mooy dafa bëgg ñu waxtaanee ko ne mu ngi ci biir kër yi te nëbbuwut ni wax na ko jabar ji ne ko dinaa ko wax Fatou Rahman Kuka pour mu waxtaanee ko jabar ji nag moom jaral na ko sëy bu tas ne xam na ne moom du moom waaye dëgg la su fekkee xam nga ne yow doo yow why are you so angry why do you feel you don't need to go to the doctor just because you feel he accused you go to the doctor su fekkee ne yow da nga feel sax ne all right you didn't bring it to the house then moom moo ko indi si kër bi still it is in the house moom bosam feeñ na my dear go to the doctor don't be stubborn ay waay aka ñoo stubborn as jigéen go to the doctor for your own good ak pour sa xale yi sometimes we suffer these things in silence a topic for another day dinaa ñëw may indi loolu noonu lan moo tax ñun putting suñ bopp force for happiness you have to be happy to be in a happy environment gis nga feebar yi nga xam ne yeneen nit ñi ñu ngi ko dee am ba pare mu ordre na ñu ngi ko am mooy feebar yi nga xam ne danga ko am mu ordre na yaa ngi ko am waaye danga rusa dem pour laajte ndimbal oo nga faju ji daf la dee tax nga end up nekk an angry person because you're dealing with something inside that kenn xamu ko so you snap quickly like that you're not happy ku wax tuuti Fatmata Kooka sax li ma wax ni right now mu ngi laa déranger yaa ngi mer ba fees kii moom nu mu ëppalee lu nit ñi du laal rek la moo ñëw ne daf koo laal kii moom nu mu ëppalee waaw su ma bëggee laal li nit ñi laal ba pare amul njëriñ yi ma fi dee wax ci ëpp doole yëpp nit ñi laal ba pare la so damaa ñëw rek di ko répété waat in my own way and in my own style ak suma famille booba so léegi damaa laal tamit li nga xam ne nit ñi ñeme ñu koo laal bu ko nit ñi laalu su ma ko laalutee wala kenn na ñëwul laal ko kan moo ko musa wax kon dinañ safa so yi la dee indil mer bi yëpp du dara am na li nga denc sa biir bopp bi am na li nga deal with and people don't know that so you're angry with everyone you're angry with your kids you're angry with family members you're angry with friends you are angry with everyone moreover angry with yourself dama ko dee wax in order to forgive people you have to forgive yourself first pour nga mun a baalal nit yow danga war a baalal sa bopp ba pare fu deep la fu xóot la nag ñi ko mun a understand dinañ understand baalalin your boppa is more mean ne you have to be happy and happiness doesn't come to you you create happiness if you know that anytime I see Juka I am angry
When you see Juka, don't see Juka, see Fatmata Koka, even though Juka is standing. If you know that when I see Fatmata Koka, you are very angry to the extent that you just want to kill everybody. When you see Fatmata Koka, you should see Juka. Hole ko kom kenen. Just like, all right, sorry to say this. I hear this a lot. Some people keep saying they're not happy at home with their husbands to the extent that when they have sex with their husbands, then they get somebody else. It's sick though, but some people claim that. So likewise, if you see someone you hate, yang lena gisni, pretend that you're seeing someone you love. That will help you. Why mota? Dem len ngeen faju ji. Nañ leen dem faju ji bo ñun ñëpp la. Nañ leen dem faju ji su ko defee happiness ñëw. Life is too short. Tey nga dégg nit ang fi, ëllëg nga dégg ne deena. Doo mun a understand what's going on. Nañ leen faju ji. Te enjoy life nag to the maximum. Meko bu leen meko bu yi, sanse leen sanse yi, corona ngi nii ñoo dal na suñ kaw, yéen a ngi nii bari yére yu rafet. Mënu leen koo sol fenn suma maas yi nga xam ne dama koo sol toog Facebook at least am naa fu ma ko sol parce que sol naa ko dem si ndaje maa ngi nii ñëw toog jàkkaarloo yéen at least sol naa ko fenn waaye yéen a ko denca soo léegi seen yére yi ngeen jël denca ko seen biir waxande yi seen jëkkat nekk si biir kër yi toog miserable jàkkaarloo télé 24/7 te remote control yi sanse leen seen sanse yi seen jëkkat yi di gis Jessica every day di gis Merenda every day di gis Aida di gis changeal style sa jëkkër xool la rek fii la tey day Aida la ma indil you create Jessica at home. I'm going off topic waaye I'm just telling you this pour nga create happiness sa biir kër bi yéen yu bari yaa ngi si tayal bugguloo ci duga because of xëy na yaa ngi amee feebar sa yaram bi te bugguloo kenn ku ko wax bugguloo kenn ku ko xam yëpp moo ko waral fi mu nekk na maa ngi wrap up si so to wrap up ma indiwaat rek my advice in as much as ne maa ngi doon di wax ne jigéen yi do this jigéen yi do that góor yi tamit am ngeen si wàlla bu mag a mag kay ak ñi ñoo ooyee nit ñi singul ñu yëpp ciit bu amee yéen leen ko day ooyee mun ngeen a sàccoo lool te boo leen ay sàccoo da ngeen a sàccoo 10 at the same time seen multitasking métti na way góor yi xam ngeen ne suma xarit ngeen way foog ma mosal leen seen multitasking métti na yéen kenn yéen a ngi fii yéen a ngi fële yéen a ngi fii yéen a ngi fële yéen a ngi fii jigéen dina dee sàccoo de waaye suñ sàccoo yi xëj na dëgga dañ cee am benn sexual partner ñu mbaraan fii waaye yéen oh you are very active you are sexually active with 10 of them so some of you guys you're the one bringing the STD at home and the poor wife she's innocent in as much as there is an opposite ne wife bi moo ko indi jëkkëram some of you you're the one kuko indil jabar bi she's very innocent di daw suba ngoon guddee bëccëg di toppatoo njaboot bi di def lu nekk dama ko dee wax ne jigéen rek ngaa jox $10 njëgi ndeewoo añi reer mu tegal la ndeewoo $20 tegal la añi $50 tegal la reeri $1,000 parce que dina dem si kër yaayam jox ko mu defar dina kool magam yu góor yi dina lijantee fu nekk so jigéen boo amee jigéen bu mel noonu yow nga dem si biti jëli jàngoro bi indi ko si biir kër bi dafay métti so in as much as ñu wax ne jigéen ñi ñu dem seet seen boppa yéen góor yi seen boppa da leen ay seet seen boppa def leen ko an habit surtout ma soo leen nekkee si biti réewu tubaab ngeen nekka bu leen ko rusee dem leen ngeen seet seen boppa parce que yéen a ngeen lor doomi jàmbur parce que gis nga léegi jigéen mu ngi toog si biir néegi si am sax mu am STD mu or ko ne ko jëkkëram a ko indil waaye dafa ragal sax pour ngaan ko because xam na ne su ko ngaangee di nga ko torbali indi ko ne moom moo ko fa indi mu ragal be du dem faju ji parce que dafa fii ne letam bi bu ñëwee ña nga gis ko mu ragal be du ko wax kenn te bi si yomal xiyam dina neex dama ko dee wax soo ne deret nekkut suma loxo baal ba nga dem ci maam yàlla ca rang ba mu ne la faatu nga ne ko naam kooka rahman mu ne la rombal yow deret nekkut sa loxo waaye ñun am na ñu bëri ci ñun ñu ngi rey ni suñ loxo yaa ngi stain with blood and we don't even know it lu ko dee waral mooy tuumalaate bi lu ko dee waral mooy def nit loo xam ne daf la óor ne kooku defu dara soo maa ngi leen naa ñaax dëgg la de mooy li ma wax naa ci jigéen ñi de waaye góor yéen tamit bàyyi leen seen xel
di ñaaxati suñ xale jigéen yi surtout ma yéen ngeen xam ne yéen a ngi toog foofu ngeen fii ne seen life yëpp without the semesters you can't move you can't go. Of course you can go. There are hard-working men in the Gambia ñoo xam ne you don't wanna mbugg leen a xam ñooñu dara ci ñooñu parce que they don't have the fancy car, they don't have a house yet, but they are very hard-working. You see kooku xëj na wërsagam ak sa wërsag mun naa ànd ba ëllëg si biir yéen ñaar you can build an empire, but no sa xel bi yaa ngi ko teg ci lan ki nga xam ne moo jógee fii indi moto Gambia nekk si kër Gambia like I said before you don't know ndax moto boobu moo ko moom mun naa am moto magam la wala moto rakam la mun naa am kër boobu mu dëkka këri magam la wala këri rakam la gis nga you don't even know because you see someone driving a car outside that car nga ko gisee so you don't know you just assume that he's the owner of that car because he is a stranger in the area musuloo ko fee gis so gan la am na xaalis indi na fi moto some of them they live here dañoo leb sax pour lekka boy ticket bi ñëwee Gambia sax nit ñi leen ko jox pour ñu dem seeti seen yaay so if you don't know you don't know so dama leen naa ñaan yéen xale jigéen ñi nekk Gambia eewu leen ñi fi nekk waxuma ñëpp am na ñu nga xam ne dañ fi jógee ak seen feebar comme ni ko yaamu fay waxee du gan gi rek Gambien bi dina fi jógee fii ak feebaram ñëw Gambia wala la ko yow it nga wala ko far ba nga fa am ma ñaanati ñi nga xam ne yéen ci Europe gi fii nii ngeen am seen jabar yi Africa. Let me tell you this much. I'm not saying that all jabar yi nekk Africa they have jabari are like that. Some of them are very mandu. Why you don't get taka sen jabari bail in Africa? When you go, they go too. I'm not saying that's the case. See some of you, but there is chances ne higna am na kena sa ko def. So koku ñoy tax ñuy wax. Ki nga xamne jikaram am ko taka nekka fi diko defal lolu diko defal lu nekk xey na jikar ji mu ngi am jabar fi jabar jang ko muñal ngeen xam Europe ni metti sey fi lay ka metti yow mu tek la fa as jabar biir Gambia yow goruloo liggéeyloo etuloo yow pound si daf laa fekk si yow krona bi daf laa fekk si yow dollar si daf laa fekk si yaa ngi toog Africa waaye li sa jikar xamut mooy yaa ngi nekk foofu noonu di doxal lu ko neexee nag yow yaay ki joxee STD bi su ko defee kooku indiwaat ko ci jabaram bi nga xam ne dafa yàggaa toog mu ñak moom mu dal di ko takal wuja yooyu yëpp mu ngi fi loolu yëpp dañ ko war a wax kon nag lii du loo xam ne man dama war a ñëw toog rek wax leen koy man mi ku ci war a jàngala ku ci war a moytu ñun ñëpp nañ leen ci gis suñ bopp xam nga waxtaan balaa neex gis ci sa bopp boo ci gisu sa bopp rek waxtaan boobu demut xam naa am na ku tëdd ci lalam di xalaat ne ëllëg nag dinaa dem testi suma bopp but that will make me feel so good loolu duma ko mën a xam tey ba ma dee ba dem alaxira yàlla mu ne ma tekkero ba nga defee topic bi de am na ku eewu jóg dem di fi loolu lay ñaan yàlla result boobu lay ñaan yàlla go get yourself tested di waxaat nag feena fu important am na jabar du toog ku very innocent not only a jabar a girlfriend as well a one night stand you can be anyone you are innocent in a way boo xam ne yow xëj na you contracted STD previously before you came into this new marriage and you didn't even know about it nga indi ko si bii kooku ñu delluwaat sax kooku nekku ne dafa njaalu ba indi ko de déedéet so gis nga keesi waaji sax xal na moo compliqué gis nga ni ma toogee nii suma xalaat bu gàtta may na ma leen loo xam ne bu ma paree sax dinaa ko waxtaan ak moom xam nga mooy lan mun naa am the wife is innocent too si ne ciitut si biir sëy bi mun naa am STD bi lu amoon la before mu dugga si biir sëy bi tamit daf ko indi waale far nag ñëw waale ko jëkkër ji o jox jëkkër ji feebar so loolu yëpp mun naa am so léegi dañ dee tas suñ sëy itam si façon bu mel nii te fekk lañ fogoon moo fa nekku fa mun naa am this girl is innocent so nañ ko xoolee nag different angle moo tax nag man suma toog fii nag dinaa dee dóor fële su ko defee suñ ko xoolaatee rek ñun ñëpp dinañ bokk benn kaddu dama ko dee wax kii jaar ci parenteer bi kii jaar ci buntu kër gi yëpp am ñun ñëpp ci jubluwaay bi mooy ci biir kër gi la ñuy duga ci biir néeg bi la ñuy duga so waxtaan déglu la rek suñ dégloo rek dinañ juboo ñun ñëpp foog naa ne 2 minutes sama desee ma jël dis 2 minutes pour nuyu suma gars yi nga xam ne ñu ngi seetaan ñi nga xam ne ñu ngi maa seetaan di ma seen message si messenger bi maa ngi leen a nuyu bu baax a baax di leen ziar di nuyu série
suma mag ju baax a baax boobu noonu di série Abu Camara Lena maa ngi koy nuyu bijou naa la Lena mu ngoog maa ngi nuyu tamit Hadi Ndiaye suma mag bi di ko nuyu sa Amérique ndeysaan mu nekk ku baax ma gëtten ko nag sonal ko ba bëgg a dee waaw xaaji guddi sax dama koo xool su ma neexee maa ngi nuyu Alaaji Jóob bu baax maa ngi laa nuyuwaat bu baax a baax di nuyu Yaamu Fay di nuyu Emma mooy Fatima yaay Jok sa Angleterre maa ngi nuyu maa ngi ko nuyu bu baax maa ngi nuyu Juga Cissé di nuyu the Cissé sisters Koole maa ngi lay nuyu yéen tamit fekk naa la ci bunta bi maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñoo seetaan ci YouTube bi di oh God Anita maa ngi laa nuyu Aida Diallo maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu tey su ma bëggee taw Lamdo maa ngi laa nuyu di nuyu waa Amérique yëpp di nuyu waa Dubai yëpp di nuyu waa Turquie yëpp di nuyu Angleterre yëpp di nuyu waa Sweden yëpp di nuyu waa Norway di nuyu waa non ñëpp maa ngi leen ay nuyu di leen ziar bu baax a baax ëllëg nag dinaa ñëwaat parce que weekend bi dama fas yéene rek jagleel leen ko parce que géej naa fi nag di ñëwee ni ma ñëwee nii ëllëg dinaa ñëwaat ñu waxtaanee ci leneen because xam nga live bi tam nañ leen ko dunda rek te xam ne benn rek la you know waaye ba tey rek dem leen ngeen toppatoo waat seen boppa di wax ne tamit ne ñu ngi jéggalu bu fekkee wax nañ fi lu nga xam ne waruñ ko wax ñu ngi jéggalu bu fekkee wax nañ li nga xam ne tamit loolu lañ war a wax nag dañ leen ci jàngee tuuti rek te xam ne waxtaan la rek suñu waxtaanee nañ dinañ juboo soo ëllëgee tamit ma ñëwaat nag am lu ma xalaat rek xam nga indiwaat ko tegaat ko ci table bi ñu daal di ko waxtaanee comme li ko nit ñi dee waxee rek ne lu tax léegi doo dee dugaat si léegi sëy bi lu bëree bëri I have avoided that because you know people will think that this is you but I know ne xam naa léegi yàgg naa fi so war nga naa xam ne when I say these things, I say it out of like it's general. It's nothing to do with it's me or anything. So yes, dina duga sinegi say, but I think it's something we just have to reserve it until later. We have topics you know we need to talk about it, and of course I will come and talk about politics. Ooh, Gambia, hot na fi nekk ni. Odo yange daw, tur yange daw, president yange daw. No, Gambia neex rek. How many presidents are we going to have in the future? How many vice presidents? No, Gambia get touch. Kon nag gars yi ma bàyyi leen fii di leen fàttali tamit soo leen buggee diw yu rafet kay am na ñu ma doon laaj fan yi la lay diwoo dama xaloon a bàyyi diw bi diwuma nag waxuma xeesal de wax naa leen ko man damay toccar me ko waaw meew lay diwoo ku bëgg a xam meew bu may diwoo nag call leen Mia White ca Sénégal call leen Mia White parce que fan yii nii Mia White gi la start di ci mos diw su yaxee sa yaram bi ci yow la des I am not here to encourage xeesal waaye jëluma fa bi nga xam ne xeesal la damay leeral laa wax damay toccameku laa wax bi ma jël du jël bi ma jël du oil bi ma jël dafay defar sama tee bi xool leen ma rek te si Mia White laa ko jëndee soo leen bëggee yónnee seen bagage nag Gambia nag call leen nag jëndal ma express soo leen callee waa jëndal ma express kay dinañ leen yóbbul seen bagage yi Gambia foo leen mën a nekk si àddina soo leen bëggee yóbbee bagage from Gambia so fi ngeen nekk tamit jëndal ma express mun nañ ko def jëndal ma TV is coming as well they have a premiere on the 19th of am na Revolution ak yeneen yi nga xam ne mu ngi ñëw dinañ ko indi tegal ak stable bi te bu leen fàtte tamit Olala Spa moom tamit mu ngi Gambia boo leen bëggee rek spa boo xam ne tamit am na ñaari branch I think Kereba Hotel benaan fa ba pare ñu ngi am beneen si Sénégambia highway bi di leen fàttali tamit ne yéen a ngi gis sponsor a Gambian girl ñoom Anita seen living sponsor a Gambian girl boobu tamit mag la naa ñaax di ngeen ko dee gis dama ko dee play sponsor a Gambian girl du leen wàññi dara because education is ni mu baaxee ci góor nu la baaxee ci jigéen te xale yu bëree bëri ñu ngi si street and I think Anita and her team are doing a very good job because what they're doing is actually taking the kids off the streets so yéen a ngi dugal seen xaalis the right place so maa ngi leen a ñaax dugal leen foofu tamit bu baax soo leen si duggee doo leen ko réccu so kon doo gaañi au revoir bijou naa leen if you know you know yaa moom lu noonu ñëwal ma wax la nooy dundik waaji li xale yi jigéen ñi gën a soxla gën a yittewoo pour seen yaram gën a rafet gën a liis waaye gën a tàkk moom la leen Mia White weex tàll andil ndeke roy munta dàkk piir déglul Mia White borom weex tàll moo leen andil ay gamme yoo dul gis fenn ay gamme yu doy waar seen gamme weex tàll gamme blanche gamme X White ak seen gamme 5 étoiles moo waay gamme 5 étoiles boo ko bëggee am demal si Mia White borom weex tàll léegi xoolal Mia White yemul si gamme weex
tàll de déedéet seen gamme caramel waaw gamme caramel nekk gamme bu spécial pour teint marron noir yi seen gamme caramel bii dafay nooyal sa yaram liisal ko jox ko xet bu neex te sax ñi nga xam ni dañuy xeesal bu leen neexee ñu utiliser ko pour hydrater wu lépp loo soxla si gamme pour setal sa yaram yaa xam ban façon teint nga yor demal seeti Mia White à Gambia Tipo garage ci mall téléphone 220 295 29 44 ak Mia White dangay mel ni tàngal lii ëpp na. Sponsor a Gambian girl through SAG Foundation. We are placing girls on the path to success through education. Our aim is to realize a Gambia where every girl is given equal access to education to reach their full potential. This is how we do it through our model of affecting generational systematic change. This is Amy. She is not in school, an underprivileged girl excluded from school due to lack of financial support. The SAG Foundation enrolled her into school, and she is equipped with all the essential resources to have a quality education. Amy is now making a difference in her community. Amy is now contributing towards the generational systematic change. Education changes everything for a girl. Go on a relaxing journey to invigorating wellness. Follow a serene style of nurturing spa therapies and unspoiled natural beauty. Welcome to the Olala Spa at Caraba Beach Hotel. Feel inspired by a renewed sense of wholesomeness and harmony from revitalizing and rejuvenating spa treatments. Be refreshed with healing skin and body treatments like the steam spa, hammam, waxing, threading, and so much more. Get your spa membership today and enjoy the VIP lounge with your weekly massages, monthly facials, manicures, pedicures, and other services. Share the gift of wellness with our gift certificates to your friends and families, or reward your employees with the Olala Spa gift. Olala Spa. Rejuvenate your mind, body, and soul. Call us on 51-00022 for more info. Olala Spa. Not just a spa, but a spa with a difference. It's a very difficult time for everyone right now. COVID-19 has made it harder and harder for us all to work and meet up together. With new tighter restrictions now in place, looking after or helping our loved ones can be very stressful for us all. Gendarme Express is the easiest way to be able to help family and friends support each other. Our hassle-free courier service means you can send anything you need to others anywhere in the UK and abroad simply by just calling or ordering through our site. You don't even need to worry about finding a box or taping up items, and you do not even have to worry about taking it down to a post office. We collect from you. What's more, we keep our pricing low. All our staff wear full PPE when collecting and delivering, so you can feel reassured that every part of the courier service meets the highest safety requirements. Want to know more or send a package? Call or visit our website and find out how we can help you keep in touch with those you love. Gendarme Express. Hassle-free shipping anywhere in the UK and abroad.